హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫన్ అండ్ ఫ్యాషన్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే నేను బోట్ వాళ్ళది వైర్లెస్ ఆన్ ఇయర్ ఫోన్స్ గురించి రివ్యూ అండ్ అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. మీరు చూడొచ్చు. దీని మోడల్ వచ్చేసి అయితే ఇంక రాకర్స్ 450 అనమాట. అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అవన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి, అదే కదా నేను చూపిస్తున్నాను. ఇది ఇంకా ఆన్ వైర్లెస్ అనమాట, వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోను. దీని లోపల బాక్స్లో ఏమేమి ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా చూడవచ్చు. మీరు అక్కడ చూపిస్తున్నాం కదా. ఇయర్ ఫోన్స్తో పాటు 2 ఛార్జర్స్ అయితే ఇచ్చారండి. ఒకటేమో ఫోన్ నుంచి మనం ఫోన్ నుంచి ఇయర్ ఫోన్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి, ఇంకోటి వైర్లెస్ అనమాట. ఇంకోటేమో USB ఛార్జర్ అనమాట. మీరు చూడొచ్చు, అదే అక్కడ చూపిస్తుంది. వారంటీ కార్డు అవన్నీ ఎలా మనం వర్క్ చేసేది మాన్యువల్ అంటారు కదా, అవన్నీ కూడా దానిలో ఉన్నాయి. మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తూ ఉంటుంటే వాళ్ళు ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అందుకే కింద ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉందో కమెంట్ కూడా చేయండి. మీరు బ్యాక్ వెళ్ళి కూడా చూడొచ్చండి, చాలా రివ్యూస్ ఉన్నాయి. ఆన్లైన్ షాపింగ్ అండ్ ఆఫ్లైన్ షాపింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్లీజ్ వెనక్కి వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడైతే ఈ ప్రోడక్ట్ చూడండి. Warranty card, and these are on-ear wireless headphones. It has controls here, volume up, volume down, play and pause, everything. Volume up, volume down, play and pause. It also contains the voice assistants of Google Assistant and the Siri. It has the 15 hours of backup. These are the features related to that one. It's a 40mm driver, so it contains 40mm driver, and it has Bluetooth version 5.0, and it has 15 hours battery time. And as integrated control means these are the integrated controls, which are volume up, volume down, and the pause and play. And it also contains the voice assistants, which is Google and Siri. We can use as a wireless, and also we can use it as by using the aux cable, by connecting aux cable to the phone or anything. And this is the charging cable which you use to charge, USB type A. And this is the manual for that one, how to use, how to connect like that. And these are the different items of a boat. This is the warranty card, 1 year warranty, and this was the manual, how to connect, how to use this one. Each and every instructions are there in this manual.